Kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Makamu wa rais wa Marekani ahitimisha ziara ya siku 2 ya mataifa ya Amerika ya Kusini, ambako amefanya mazungumzo na viongozi wa ngazi mbalimbali. Rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania asisitiza kwamba serikali yake itatilia maanani usawa wa jinsia. Na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yaanza mchakato wa kuwasaidia kurejea nyumbani wale waliohama makwao kufuatia mlipuko wa volkano. Natumai umuheri wa afya popote ulipo mtazamaji. Karibu kwa matangazo haya ya Duniani Leo, ikiwa ni Jumanne tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka 2021. Na kusihi uandamane nami hadi mwisho kwa takriban dakika 30 zijazo kwa matangazo haya, ambapo pia kama ilivyo desturi tutaungana na waandishi wetu wengine kwa habari mbalimbali kutoka kote duniani. Mimi ni BMJ Mridhi nikiwa hapa Washington. Tuanzie na nchi jirani na Marekani. Makamu wa rais wa Marekani Kamala Harris yuko mjini Mexico City katika nchi ya Mexico kwa mazungumzo na Rais Andres Manuel Lopez Obrador juu ya ushirikiano kati ya nchi zao mbili na suala la kuongezeka kwa wahamiaji wa nchi za Amerika ya Kati kwenye mpaka wa nchi zao. Harris aliwasili Mexico City jana usiku akitokea Guatemala, ambako alikuwa na mazungumzo na viongozi wa nchi hiyo juu ya suala hilo la kukabiliana na uhamiaji. Abdu Shakur Abud anatufungulia kwa ripoti ifuatayo. Akiwa kwenye ziara yake ya kwanza ya kigeni tangu kuwa makamu rais, Bi Harris amesema ziara yake inazingatia juu ya ushirika mzuri pamoja na nchi jirani na jukumu la Mexico katika kanda ya Amerika ya Kati, pamoja na masuala ya ushirikiano wa karibu wa kiuchumi na kijamii. Niko hapa kwa sababu matatizo msingi ndio kipaumbele changu katika kutanzua matatizo yaliyopo. Inatubidi kukabiliana nayo, ikiwa ni kipaumbele na umaskini tunaoshuhudia, njaa, athari za vimbunga na mabadiliko makubwa ya hali ya hewa tunayoshuhudia kwa upande wa majanga. Bi Harris alikutana na Rais Alejandro Giammattei wa Guatemala na viongozi wengine wa serikali na kusisitiza juu ya haja kupambana na ulaji rushwa na kushirikiana katika kupambana na janga la COVID-19, hasa upande wa chanjo. Tunahitaji kutanzua sababu msingi zinazosababisha matatizo haya sugu, ikiwa ni haya ya karibuni, lakini pia masuala ya muda mrefu kama ulaji rushwa. Hilo pengine ndilo swala kubwa ambalo nilijadili hii leo na makundi yote. Hili ni swala kuu la kwanza, mbali na chanjo na janga la corona. Rais Joe Biden amemkabidhi Bi Harris jukumu la kutafuta mkakati wa kukabiliana na sababu msingi za kuongezeka kwa wahamiaji kwenye mpaka kati ya Marekani na Mexico. Marekani imeahidi kutoa dola milioni 310 kusaidia wakimbizi na kukabiliana na upungufu wa chakula. Makamu Rais Harris amesema wananchi wa mataifa matatu ya Amerika ya Kati ya Guatemala, Honduras na El Salvador pamoja na Mexico wanahitaji maendeleo ya kiuchumi yatakayohakikishia maisha bora na kutowalazimisha kuhamia Marekani. Vile vile makamu rais wa Marekani amewahimiza wakazi wa nchi za Amerika ya Kati kubaki nyumbani badala ya kujaribu kufanya safari ya hatari kuelekea Marekani upande wa kaskazini. Wahamiaji wa mataifa hayo wanaojaribu kuja Marekani wameliambia shirika la habari la Ufaransa AFP kwamba wangelifurahi ikiwa Marekani inawasaidia zaidi, kwani maisha ni magumu sana katika nchi zao. Henry Echeverria ni mhamiaji kutoka Honduras kwenye kituo cha wahamiaji huko Mexico. Inabidi kwa Marekani kutoa nafasi za kazi kwa sababu kuna watu wengi wenye motisha ya kufanya kazi wanaelekea huko, lakini wanataabika sana. Muda mfupi tu baada ya makamu rais wa Marekani kukutana na rais wa Guatemala, waziri wa sheria wa Marekani Merrick Garland alitangaza hapa mjini Washington juu ya kuundwa kwa tume maalum ya usalama itakayokuwa na lengo la kupambana na biashara haramu ya binadamu na makundi ya biashara ya magendo nchini Mexico na nchi hizo tatu za Amerika ya Kati. Abdu Shakur Abud, Sauti ya Amerika. Na tukitoka Mexico twende Afrika Mashariki. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amesema kwamba serikali yake inaendelea na jitihada za kuhakikisha usawa wa kijinsia
katika ngazi mbalimbali zikiwemo za maamuzi, huku wakiwataka wanawake walio katika nafasi mbalimbali kufanya kazi kwa weledi ili kutoa ushawishi zaidi wa kuwa na tija katika utendaji. Mwanahabari wetu Idi Uwesu ana taarifa kamili. Katika mkutano maalum na wanawake uliofanyika huko Dodoma, Rais Samia ameeleza azma yake ya kutaka kuona uwiano wa kijinsia katika ngazi mbalimbali hapa Tanzania unafikiwa, kuanzia katika ngazi za maamuzi hadi fursa za kiuchumi kwa ngazi ya chini. Ameongeza ufanisi katika kutekeleza majukumu na wajibu wao wa kila siku katika maeneo yao utaongeza kukubalika zaidi na kupata kuaminiwa na jamii. Mbele yetu kuna jukumu la 50-50. Tusipofanya vizuri hatutofika 50-50. Mbele yetu tuna mambo mengi tunataka wanawake tuweko huko. Tusipokoleza rangi hatutaaminiwa, hatutafika huko. Kwa hiyo tukolezeni rangi sasa hivi, tupo kwenye kiti, twende tukoleze rangi tuaminike zaidi. Hata hivyo bado katika sekta nyingi wanawake wameachwa nyuma. Mathalan katika sekta ya ajira rasmi bado idadi ya wanawake ni ndogo, na hivyo jitihada zinazofanyika hivi sasa zinalenga kuwa na uwiano katika maeneo haya. Wanawake wengi hawapo kwenye ajira rasmi. Takriban 70% ya wanawake wapo kwenye ajira isiyo rasmi. Biashara ndogo ndogo, migodini, kazi za majumbani na kadhalika. Kwa mfano, kwa mujibu wa takwimu za mwaka 2017, kati ya watu milioni 3,14,106 waliokuwa kwenye ajira rasmi, wanawake walikuwa milioni 1,107,900 na kitu, sawa na 36.8%. Elimu bila malipo na mikopo katika elimu ya juu kwa sehemu kubwa vimesaidia kuongeza idadi ya wasichana katika baadhi ya ngazi kwenye mifumo ya elimu nchini. Na sasa mipango ya kuendelea kuweka uwiano katika sekta hiyo inaendelea, ukiwemo wa ujenzi wa shule maalum za bweni za masomo ya sayansi kwa wasichana katika kila mkoa. Na ndio maana tukafanya maamuzi ya shule maalum kila mkoa kufundisha wasichana masomo ya sayansi, ili tuweze kuziba hilo pengo la kidigitali na tuweze kwenda na yale mapinduzi ya 4 ya viwanda. Tunasema Tanzania ni nchi ya viwanda, tutakwenda na uchumi wa viwanda, lakini ili twende lazima makundi haya mawili, wasichana na wavulana, tuzibe pengo la kidigitali. Wakati lengo la 5 la malengo ya maendeleo endelevu likiwa ni usawa wa kijinsia, Rais Samia anaamini ili kuhakikisha hilo linawezekana, kumwezesha mwanamke kiuchumi ni eneo mojawapo, na litafanikiwa kwa kuwepo usawa katika mambo kama elimu na ajira. Idi Uwesu, Sauti ya Amerika. Shukran sana Idi Uwesu ukiwa hapo Dar es Salaam. Tuelekee nchini DRC. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo leo imeanza harakati za kuwarejesha mjini Goma wakazi waliokimbia kufuatia mlipuko wa volkano katika mlima Nyiragongo. Wengi wao walionekana wakipanda mabasi baada ya serikali kutangaza hapo jana kwamba sasa wanaweza kurejea makwao. Hii ikiwa ni awamu ya kwanza ya zoezi litakaloendelea hadi tarehe 19 mwezi huu. Baadhi ya watu waliosafiri umbali wa zaidi ya kilomita 25 walikuta nyumba zao zikiwa salama, huku wengine wakipata makazi yao yakiwa yameharibiwa na mali nyingine kuporwa au kuharibiwa. Baadhi ya wakazi waliozungumza na mwandishi wetu Hoseo Malivika akiwa mjini Sake karibu na mji wa Goma wameiomba serikali kuwasaidia kurejea katika maisha yao ya kawaida. Tuko nalala mubaya, tunafurahi tunarudia, lakini chakula hatupate, tunarudia maboko pamba. Atusaidie tena, atusaidie tufike Goma basi, atuoneshe ingine njia kupata chakula. Juu tulibiwa na mabitu Goma, hivi tunaenda rudia bila vitu haviko Goma. Tulishateseka na njala, na anasema atatupokeleshea kunivua ya Goma. Vrema tunafurahi sana. Balikuwa natuletea chakula yetu, benye mwingine banaikula, sie wenye bakilizi tunashinda njala na tunalala njala. Vrema tuisha samuka, tuisha gonda na njala ya huku Sake. Tunasikia kuna wengi walianza iba milango na madirisha, na wanasema warudie. Kweli tutarudia sababu ni oda ya wakubwa, lakini hafurahi sababu
hatufurahi, sababu tunarudia hakuna chakula tunaenda kulia manyumba zetu. Ni kama unavyoona baadhi yao wakiwa na wasiwasi ya hali ya maisha yao ya baadaye, lakini serikali imesema kwamba baada ya kuwarejesha wakazi wa Sake itaanza pia kuwarudisha wengine waliokimbilia maeneo ya Rushuru, Butembo na Beni. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limetoa wito kwa wakuu wa serikali ya Jamhuri ya Afrika ya Kati na makundi mengine nchini humo kuhakikisha usalama wa walinda amani. Baraza la Usalama limesema mashambulio dhidi ya walinda amani huenda yakawa ni uhalifu wa vita. Baraza lililaani pia ukiukwaji wa haki za binadamu na sheria za huduma za dharura nchini humo. Shirika la habari la AP limenukuu taarifa ya Baraza la Usalama inayosisitiza haja ya wahusika kufikishwa mbele ya sheria baada ya kusikiliza ripoti ya mjumbe maalumu wa Umoja wa Mataifa katika Jamhuri ya Afrika ya Kati, Mankuer Ndiaye. Baraza limetoa wito kwa maafisa wa serikali na makundi yote nchini humo kuratibu pamoja na kuchukua hatua zinazostahiki kuimarisha usalama wa walinda amani wa Umoja wa Mataifa na wafanyakazi wake. Zaidi ya watu 200 wamekamatwa Australia leo, ikiwa ni sehemu ya msako mkubwa wa kupambana na genge moja la uhalifu linalofanya shughuli zake katika mabara kadhaa ya dunia. Wakati operesheni yake ya miaka 3 iliyopewa jina la Operation Ironside, kikosi cha polisi wa Australia na idara ya upelelezi ya jinai ya Marekani FBI zilifuatilia app ambayo awali ilikuwa inaficha mawasiliano ya siri inayojulikana kama Anom na kugundua habari nyeti kuhusiana na biashara haramu za dawa za kulevya duniani kupitia Asia, Amerika Kusini, Mashariki ya Kati na Australia, pamoja na kugundua njama 20 za mauaji. Waziri Mkuu wa Australia Scott Morrison anasema Operation Ironside imesababisha pigo kubwa litakalosikika kote duniani miongoni mwa magenge ya uhalifu. Maafisa wa usalama wa Australia walitangaza Sydney hii leo kwamba watu 224 walikamatwa siku moja kabla ya mashtaka 526 kutangazwa katika kila jimbo la nchi. Maafisa wa polisi wa majimbo na serikali kuu ya Australia walikamata pia zaidi ya tani 4 za dawa za kulevya na zaidi ya silaha 100 na dola milioni 35 za fedha taslimu. Mamlaka ya chakula na dawa ya Marekani FDA imeidhinisha dawa ya kwanza mpya kupatikana baada ya karibu miaka 20 ya kupambana na ugonjwa wa kupoteza fahamu maarufu kama Alzheimer, licha ya utata uliopo ikiwa inafanya kazi vyema. Dawa hiyo iliyotengenezwa na Biogen, tawi la kampuni ya biotech, inafahamika kama aducanumab, inatarajia kupunguza kuganda kwa seli kwenye ubongo wa wagonjwa wa Alzheimer. Kuidhinishwa kwa dawa hiyo kumezusha ukosoaji mkali kutoka kwa wataalamu wanaosema kwamba kampuni hiyo haijathibitisha kwamba dawa inapunguza kasi ya mgonjwa kupoteza kumbukumbu. FDA inaitaka Biogen kuendelea kupima nguvu ya dawa hiyo baada ya kutolewa na hatimaye kuonesha kwamba wagonjwa kweli wanapata nafuu. Na maafisa wa shirika la reli la Pakistan wanasema idadi ya waliofariki kutokana na ajali ya treni ya jana Jumatatu katika jimbo la kusini la Sindh imefikia 63. Shirika la habari la AFP linaripoti kwamba maafisa hao walitoa orodha 2 za walioathiriwa, ikiwemo watu 12 ambao hawajatambuliwa bado, na maafisa wengine wakisema huenda idadi ya vifo ikaongezeka. Zaidi ya watu 100 walijeruhiwa wakati treni hizo mbili zilipogongana jana asubuhi katika mji wa Darki, karibu na kilomita 440 kaskazini mwa mji mkubwa kabisa wa Pakistan, Karachi. Haijafahamika bado nini ilisababisha treni ya Mila Express kutoka kwenye reli zake, lakini waziri wa mambo ya ndani Sheikh Rashid ameeleza sehemu ya ajali ilitokea kuwa ni mbaya kabisa. Shukran sana Idi Ligongo kwa mkusanyiko huo. Tunaingia kwa break kidogo nipate kopo la maji, tuonane katika sehemu ya pili. Ninakukaribisha kutazama Maisha na Afya. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Kama angejua njia nzuri pale kuna abortion safe, angekuwa hai. They are all SARS-CoV-2. They have minor differences. Na kwa vile hakuna family planning, unapata imekuwa ngumu kuendea hizi family planning zingine juu they are very expensive. Ni maisha na afya kila wiki kutoka VOA Washington DC. Babu, ni hadithi nzuri. Hapo zamani za kale palikuwa na jabali mmoja tu. Jabali huyo aliweza kusafiri umbali mrefu hadi Uchina. Na jabali huyo watu walimsifu sana kwa kuwa alikuwa ni mwaminifu, na hata ukimtuma kitu anakuletea kwa wakati, tena bila gharama kubwa. Je, unamjua aliitwa nani? Pana babu. Aliitwa JNM Cargo. Ndiyo, JNM Cargo, mahodari wa usafirishaji wa mizigo kutoka China kwa njia ya forodha. Tuma pesa kwa wakala China, alafu JNM Cargo tukague mzigo wako, tuupakie na kusafirisha. Tupigie leo 06. Wakati wa vita hivyo, ripoti ya mwandishi wa VOA Heather Murdoch ambaye ametembelea miji ya Mekele na Edaga Hamus inasomwa hapa na Mkamiti Kibayasi. Baadhi ya watoto katika wadi ya hospitali hii wamesafiri kwa wiki kadhaa kufika hapa baada ya kupigwa risasi, kuchomwa visu ama kuchomwa na vitu vyenye ncha kali katika vita vinavyoendelea kwenye eneo la Tigray. Kijana wa miaka 15, Beriha Gebrey, amepoteza jicho moja na ni kipofu katika jicho jingine. Yeye na ndugu yake walitoka nje kwenye bustani kucheza. Ghafla wakaona watu wakikimbia na wao wakaanza kukimbia, na wote walipigwa risasi. Ilimchukua Gebrey wiki kadhaa kufika katika hospitali hii ya Mekele, wakati baba yake akisafiri mji hadi mji kutafuta kliniki ya kumsaidia mtoto wake. Anasema kila alipokwenda alikuta vituo vya afya vimeharibiwa. Baada ya mapigano kusitishwa, muuguzi katika kliniki hii ya Edaga Hamus alirudi na kukuta tanki limechomwa, ishara za risasi kila sehemu, na wanajeshi waliofariki wamelala mitaani. Kama ilivyo kwa kliniki nyingine, ya kwake pia ilikuwa haina kitu ndani. Yes, I came and the door is opened. Nilikuja na nikakuta mlango uko wazi. Vioo vilikuwa vimevunjika na vifaa vimeibiwa. Hakukuwa na kitu hapa. Wagonjwa, ikiwa ni pamoja na watoto waathirika wa ubakaji, bado wanakuja wakiwa na majeraha, lakini hawezi kuwasaidia. Emergency medicines were there. Dawa za dharura zilikuwa hapa, lakini zimeibiwa. Vifaa vyote pia vimeibiwa. And dressing, suturing, all the equipments are stolen here. Tefetawit anasema anawaambia wagonjwa kwenda kwenye baadhi ya hospitali katika miji mikubwa, mahala ambako wafanyakazi wa afya wanasema hawana vifaa kwenye idara. Katika hospitali ya Aider mjini Mekele, baadhi ya watoto wanasema kupoteza mikono yao sio maumivu makubwa kama kupoteza wapendwa wao. Kaka yangu alikuwa na mimi, aliumia na akafariki. Serikali ya Ethiopia inasema inalichukulia uzito sana suala la kuwasaidia watu wanaotaabika katika eneo la Tigray. Serikali ya nchi hiyo inalilaumu kundi la TPLF kwa kuanzisha vita mwezi Novemba baada ya mashambulizi yaliyopangwa kwa wanajeshi wa serikali katika eneo hilo. Lakini wengi katika eneo la Tigray wanasema mashambulizi yanafanywa na majeshi ya serikali, majeshi ya Eritrea na wanamgambo wa Amhara. Nikikusomea ripoti ya Heather Murdoch kutoka Mekele, jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Shukrani sana Mkamiti Kibayasi. Wakati huo huo, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema kwamba maeneo kadhaa katika mkoa huo wa kaskazini mwa Ethiopia wa Tigray yako katika hatari ya kukumbwa na baa la njaa
Katika onyo kali, Guterres amesema hali hiyo itaendelea kuwa mbaya hata zaidi iwapo ufadhili hautaongezwa na uwezo wa kufikisha huduma za kibinadamu katika mkoa huo kuboreshwa. Nigeria inafanya mazungumzo na Twitter baada ya kusimamisha huduma za kampuni hiyo kubwa ya mtandao wa kijamii ya hapa Marekani, ikidai kwamba utumiaji wake ni kukosa uzalendo. Hatua hiyo ya kusitisha huduma za kampuni hiyo imeshutumiwa na jumuiya ya kimataifa na vikundi vya kutetea haki na kuitaja kuwa tishio kwa uhuru wa kujieleza katika nchi hiyo yenye watu wengi zaidi barani Afrika. Ijumaa wiki jana, Nigeria ilisema kwamba inasimamisha shughuli za Twitter siku mbili baada ya mtandao huo kuondoa maoni kutoka kwenye akaunti ya Rais Muhammadu Buhari yaliyozungumzia machafuko ya wenyewe kwa wenyewe ambayo kampuni hiyo ilisema yalikiuka kanuni zake. Even human rights and freedom of speech. Tunaamini katika haki za binadamu na uhuru wa kujieleza, lakini hayo yote pia yanapaswa kufanyika kwa kuwajibika. Pale ambapo hayo hayazingatiwi, bila shaka serikali sharti ichukue hatua. Na tuangazie masuala ya Bosnia. Majaji wa mahakama ya Umoja wa Mataifa walitarajiwa kutoa uamuzi wao hii leo Jumanne katika kesi ya rufaa iliyowasilishwa na mkuu wa zamani wa jeshi la Bosnia Ratko Mladic wa jamii ya Wasabia kufuatia hukumu yake ya mwaka wa 2017 kwa tuhuma za mauaji ya kimbari, uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu. Mladic aliyepewa jina la The Butcher of Bosnia alihukumiwa kifungo cha maisha gerezani baada ya kupatikana na hatia ya kuongoza mauaji ya wanaume na wavulana wa Kiislamu wapatao 8,000 katika eneo la Srebrenica, pamoja na kushiriki vitendo vya kigaidi dhidi ya raia kinyume cha sheria. Mahakama ilisema hayo yalitokea katika mji wa Sarajevo wakati wa vita vya Bosnia vya kati ya mwaka wa 1992 na 1995. Mladic mwenye umri wa miaka 78 anashikilia kwamba hana hatia, na waendesha mashtaka pia wamekata rufaa ya kupinga kuachiliwa kwa Mladic kufuatia shtaka jingine la mauaji ya kimbari linalohusiana na mzozo huo wa awali. Mladic na kiongozi mwingine wa wakati huo, Radovan Karadzic, wanatuhumiwa kushiriki katika vita ambavyo vilipelekea vifo vya watu wapatao 100,000. Kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un alikutana na washauri wake wakuu jana Jumatatu kujadili sera zake za kiuchumi kabla ya mkutano muhimu wa chama kinachotawala nchini humo. Shirika la habari linalomilikiwa na serikali ya Korea Kaskazini limesema kwamba Kim aliwasilisha mpango wake ambao haukuwekwa wazi, wenye azma ya kuleta kile kilichoitwa mabadiliko chanya ya kuleta uthabiti wa kiuchumi wa nchi hiyo na kuboresha hali ya maisha ya watu. Kamati kuu yenye nguvu ya chama cha wafanyakazi kinachotawala inatarajiwa kukutana mwezi huu ili kutathmini masuala kadhaa ya kiutawala katika nusu ya kwanza ya mwaka huu na kuamua ni hatua gani zitakazochukuliwa kuimarisha uchumi ambao umedorora. Uchumi wa Korea Kaskazini umedumazwa na miongo kadhaa ya usimamizi mbaya wa vikwazo vya kiuchumi vinavyoongozwa na Marekani juu ya mpango wa silaha wa nyuklia na udhibiti mkali wa mipaka uliowekwa mwanzoni mwa janga la COVID-19. Utawala wa Kim Jong-un ambao huendeshwa kwa njia ya siri bado haujaweka wazi takwimu za maambukizi ya COVID-19 kufikia sasa. Na leo katika makala ya afya, mwenzangu Hadija Riami anaangazia watoto wachanga ambao wamezaliwa bila mifumo ya kinga wanavyopatiwa tiba ya kurekebisha vinasaba vyao au kuvibadilisha vile vyenye mapungufu kwa kutumia virusi vya ukimwi. Watoto wote 50 isipokuwa 2 tu ambao walipatiwa tiba hiyo katika utafiti ambao sasa unaangalia uwezo mzuri wa kupambana na viini hivyo. Hata hivyo, madaktari wanasema ni mapema mno kufahamu kama hii huenda ikawa tiba ya siku za usoni. Nampisha Hadija Riami asimulie zaidi. Sara ana umri wa miaka 5, amerejea tu kutoka shule na bado ana nguvu huku akiwa na furaha tele.
Sara anaonekana kama watoto wengine wenye umri kama wake, lakini maisha yake ya furaha ni matokeo ya tiba ya majaribio aliyofanyiwa. Mama yake Maria Priotesa alikuwa na wasiwasi kuhusu afya ya mtoto wake kwa sababu Sara alikuwa haongezeki uzito. Alikuwa na vipele mwilini ambavyo vilikuwa haviponi na ngozi yake ilikuwa inakauka na kupasuka na kuvuja damu. I've been worried. I thought she has leukemia. Nimekuwa na wasiwasi, nilidhani labda ana saratani ya damu kwa sababu tulikuwa hospitali na walimfanyia kila aina ya vipimo. Mbali ya vipimo vya damu, walimfanyia x-ray, walimfanyia vipimo vingine kadhaa, walimpima kama anasikia vizuri na hatukujua kwa nini. Akiwa na umri wa wiki 6, Sara aligundulika na tatizo baya la Severe Combined Immunodeficiency CSID, ambapo madaktari wa watoto wanasema ni kundi la wagonjwa wasio wa kawaida na wameurithi ugonjwa huo. Ina maana kwa maambukizi yoyote huenda katishia maisha yake, na Priotesa anahofia mambo mabaya zaidi. I didn't know if she's going to live tomorrow. Sikujua kama ataishi mpaka kesho au siku inayofuata. Nilikuwa na wasiwasi mkubwa sana. Tulitarajia kuwa tiba ya kimo kwangu mimi ilikuwa naona ni kifo. Therapy, cancer, leukemia, for me it's death. Majaribio ni sehemu ya utafiti unaoendelea unaofanywa na madaktari katika hospitali ya watoto ya Great Ormond Street huko London na chuo kikuu cha California Los Angeles. SCID ni hali ya kiafya isiyo ya kawaida na wagonjwa wake ni wachache mno. Tangu mwaka 2012 watoto 50 wametibiwa, huku tiba hiyo ikionyesha mafanikio mazuri kwa watoto 48 hadi hivi sasa. Watoto hawa ni pamoja na wale waliokuwa wakubwa kidogo na mmoja ni teenager. Watoto wengine 2 katika majaribio hayo hawakuwa na majibu mazuri katika matibabu yao, lakini iligundulika baada ya kuwekewa bone marrow. It's essentially when children are born without a working immune system because ni muhimu wakati watoto wanapozaliwa bila mfumo wa kinga unaofanya kazi kwa sababu ya matatizo ya kigenetic katika DNA zao, na bila mfumo huo unaofanya kazi watoto hao wanakuwa katika mazingira hatarishi sana ya kupata maambukizi na bila matibabu. Wengi wagonjwa hao wanaweza kufariki kabla ya kufikia umri wa mwaka mmoja. Wagonjwa wa SCID hivi sasa wanatibiwa kwa kupigwa sindano mara 2 kwa wiki na mara kwa mara kupatiwa antibiotic na dawa za kupambana na vijidudu. Lakini sio suluhisho la kudumu. Madaktari wanadhani tiba hii huenda ikawa ndio muafaka. Wanaweza kuondoa baadhi ya seli nyekundu za damu kutoka kwa mgonjwa ambazo hutumika kuvipunguza nguvu virusi vya ukimwi na kuingiza jini ambazo zina afya njema ambazo watoto wanazihitaji na kuzirejesha seli hizo kwa njia ya mrija. Essentially a gutted out AIDS virus, it's HIV virus. Ni virusi vya HIV, lakini vinasaba vingi vinatolewa ili visisababishe ugonjwa wowote. Virusi vimetengenezwa kwa hali ambayo vinaweza kuingia katika seli ya mfumo wa kinga na seli za damu. Lakini pia vina kimeng'enya ambacho kinaruhusu kujiingiza katika DNA. Kwa hiyo, kuweka DNA ambayo tunataka kuiweka kwenye seli ya mgonjwa. Tiba ya kurekebisha vinasaba vyenye mapungufu ndiyo njia moja mahsusi. Booth anasema njia mbadala zilizopo hadi sasa haziwaruhusu watoto kuishi maisha ya kawaida. Kwa mujibu wa Booth, ni njia mbadala muhimu ambayo ni salama zaidi kuliko kutiwa bone marrow. Madaktari wa Great Ormond Street wanalenga kuendelea kumfuatilia Sara na washirika wenzake wanaofanywa utafiti katika muda wote wa maisha yao. Khadija Riami, VOA, Washington. Ni hayo tu kwa leo. Jina langu BMJ Mridhi. Kwa heri, tuonane hapo kesho.
VOA Africa. Hello, I'm Esther Githo Yowat. It's Tuesday, June 8th. Welcome to Africa 54. We continue to work remotely because of the COVID-19 pandemic. But what hasn't changed is our commitment to bringing you the latest and most important news from the African continent and around the world. Here is today's Africa 54. We begin in the Horn of Africa. Since the brutal civil war in Ethiopia's Tigray region began in November, many healthcare centers in the area have been looted and destroyed. Parents often have to travel for weeks to get care for children injured in battles. Viewers Heather Murdoch and Edaga Hamas have more from Mekele in Ethiopia. Some of the children in this hospital ward traveled for weeks to get here after being shot, knifed, or hit by shrapnel in the ongoing war in Ethiopia's Tigray region. 15-year-old Bariha Gebre has lost one eye and is permanently blind in the other. She and her cousin went out to play in the yard. Suddenly, they saw people running. They also ran and they were both shot. It took Gebre weeks to get to this hospital in the regional capital, Mekele, as they traveled from town to town, trying to find a clinic to treat her. He says everywhere he went, he found health centers destroyed and looted. After the fighting stopped, the nurse for this clinic in Edaga Hamas returned to find a burnt-out tank, bullet-riddled signs, and dead soldiers on the streets. Like so many others, her clinic was empty. Yes, I came and the door is opened, the glass are broken, and the equipment are stolen. Nothing here. Patients, including children and victims of rape, still come to her with war injuries, but there is very little she can do. Emergency medicines were there. It was stolen, and some is here. Infusions and dressing, suturing, all the equipments are stolen here. Tefatawit says she refers patients to the few hospitals in the main cities where medical workers say they are short of supplies in every department. In the Eider Hospital in Mekele, some children say losing their limbs has been less painful than losing their loved ones. My older brother was with me. He was injured and died. The Ethiopian government says it takes very seriously its responsibility to alleviate the suffering of the people in the Tigray region. The government blames the Tigrayan People's Liberation Front for the war that began last November after a coordinated attack on its forces in the region. But many people in Tigray say the region is under attack from federal forces, Eritrean forces, and Amhara militias. Heather Murdoch, VOA News, Mekele and Edaga Hamas, Ethiopia. The United States on Monday imposed visa restrictions on individuals believed to be undermining a peaceful resolution to Cameroon's conflict between state forces and English-speaking rebels. Cameroon's two Western Anglophone regions have been gripped by fighting since 2017 as the rebels try to break away from the predominantly Francophone government. Announcing the visa sanctions, Secretary of State Antony Blinken said the United States was deeply concerned by the continued insecurity and called for both sides to negotiate for peace. Mali's interim president Assimi Goïta on Monday named opposition leader and former Prime Minister Choguel Maïga as Prime Minister of the transitional government, according to a decree read on state television. As he was formally sworn in, Goïta, the Malian colonel who has overthrown two presidents in the past 9 months, said he would oversee a transition toward democratic elections. Within hours, he appointed Maïga as prime minister. It was not immediately clear to what extent Maïga's appointment would satisfy calls from Mali's neighbors and military allies like France and the United States for a civilian-led government. Those countries, fearful the political upheaval could undermine a fight against Islamist insurgents across the Sahel region, have also been pressing to ensure elections go ahead next February as scheduled. Kenya's Wildlife Service says for the first time in 21 years,
Not a single rhinoceros was poached in the country's national parks in 2020. To maintain the progress, it is conducting the first ever wildlife census and placing mobile container housing in parks for rangers. Victoria Amunga reports from Nairobi. Kenya's Wildlife Service credits intensified surveillance for the drop in rhinoceros poaching cases to 0 last year, the lowest number in 2 decades. The agency says it's also taking measures to maintain the progress, such as conducting a wildlife census for the first time. There's a new strategy in the entire KWS that we focusing on housing for rangers. We are focusing on buying them new equipment. Be it the firearms, whatever they require, be it the uniforms, be it cold weather clothing, that they can be able to respond at all times. In Nairobi National Park, rangers with the rhinoceros monitoring unit are being upgraded from old tents. Ranger Augustine Mtua says new container housing units will help them to get to work protecting rhinos much faster. You have to wake up there in the morning, you cook their breakfast, then you just walk out, going direct to the patrol. Not as the earlier as we are doing, you came out of the tent, you go outside to fetch water somewhere, you can see the tank there, then you come back to the kitchen, start preparing. Oh, it takes a lot of time. Kenya had over 2 million tourists visit in 2019. Most go to see its rare wildlife, like the critically endangered rhinos. It's great that there's been no poaching. This park is very well protected, which I'd say other parks are not as well protected. Poachers kill rhinos for their horns, which sell for up to $60,000 per kilogram in Asian markets as aphrodisiacs and status symbol. Poaching reduced Kenya's black rhino population by 97% from the 1960s to the 1990s, from more than 20,000 to just a few hundred. But conservation efforts helped Kenya's wild rhino population to recover to 1,200, some including the world's only 2 remaining northern white rhinos. Victoria Amunga for VOA News, Nairobi. The International Finance Corporation estimates that over the next decade, at least $25 billion in new investment will be needed to meet the demand in Africa regarding healthcare. Observers say now more than ever, private sector must step up investment efforts to help manage the increased pressure on Africa's healthcare systems because of COVID-19. For more on the subject, Africa 54's Lino Mudu spoke with Dr. Duniani Leo, Chief Operating Officer in Africa for Evercare, a healthcare group providing private sector investments in emerging markets, including in Africa. Evercare is looking to provide affordable and quality private healthcare, and we're specifically focusing on the emerging markets. We have got now a presence in India, we've got a presence in Bangladesh, in Pakistan, and of course here in Africa we've got a presence in Kenya as well as in Nigeria. Our focus is to build an integrated healthcare platform, for affordable healthcare. Would you talk to us about the priorities as of now with regards to COVID-19? How do you prioritize the work on the ground? Of course, the priorities, they literally come, with the waves, and we have to adapt and we have to change as we go. We no longer have the luxury of setting, 5-year strategies. Priorities change. So when we were in the middle of a wave, end of March, as well as April here in Kenya, and we had to, of course, attend to that. So our ICUs were full with the COVID patients, and we attended to that. And we've been now out of the wave, or at least the peak of the wave, for a few weeks now. So we're turning our work again to the important work of making sure that people who need elective surgical procedures can be able to access those. Most people agree that the coronavirus crisis has shed a light on the need for more investment in health systems. Now, talk to us about the role that the private sector can play, and why is private sector involvement critical? So I think it is a well-established fact that public health investments, on the continent of Africa, they lag behind. If you look at the percentage of
GDPs that countries on the continent spend. If we look at the percentage of healthcare, percentage of total government expenditure, in many respects, those lag behind. And unfortunately, they've lagged behind for many, many years. So we kind of coming out of decades of underinvestment in healthcare by governments on the continent, and that's the case in most countries on the continent. And of course, what that means is that private sector investment then becomes very critical in order to supplement. We are in Kenya that we work hand in hand with government. Government, they've got a national health insurance fund, which is a public fund, but they contract also with private providers in order to be able to access, a healthcare within the private sector. So I think it's really critical, that the continent moves in the direction of leveraging all the expertise, all the resources that are available on the continent so that the communities can benefit. And that's really why our work that we do at EVAK is very critical, because really it's about going where other private investors would not normally go because of lower returns, but really going there because we know that healthcare is a fundamental right, and we've got to make sure we find ways of delivering that in an affordable way and in a safe way. What sort of lessons do you think we can learn from this, from your perspective, and what new solutions post-pandemic to develop health services can be put in place? Probably the biggest lesson out of the pandemic is that if one of us is affected, if one city, one country, if one continent is affected, as an entire global community, we should be concerned. We should not be in any state of complacency, thinking that because we have got healthcare infrastructure sorted in our little corners, that we will be fine. I think we've got to join more hands and make sure that we are all investing in healthcare infrastructure, in the most remote areas of the world, so that when, God forbid, when the next, pandemic comes, that it will find us in a much stronger state as the global community. To your opinion, what will recovery from COVID-19 in Africa look like? What it should look like is that I think we need to really open up different ways of meeting the need. Of course, there are many people who are establishing, big, hospitals that are targeted at acute and tertiary care. But I think what we fundamentally need is to be able to find ways of bringing private health care very close to where the communities are. How do we deliver, private health care in the rural communities of the continent in a manner that is safe, in a manner that is affordable? How do we make sure that, we move away from resources being, concentrated around the cities, that, highly skilled people are able to also, reach the remote areas of the continent. And really, it's about how do we merge, both the physical, infrastructure that we have. How do we merge that with the human capital? How do we merge that with technology, in order to be able to advance those important goals? Dr. Duniani Leo, it was great to speak with you. Thank you so much for your time. Thanks, Linod. That was Africa 54's health correspondent Lino Mudu speaking with Dr. Duniani Leo, Chief Operating Officer in Africa of the Evercare Group. The U.S. Supreme Court on Monday refused to let immigrants who have been allowed to stay in the United States on humanitarian grounds apply to become permanent residents if they entered the country illegally, siding with President Joe Biden's administration. The justice is acting in an appeal by a married couple from El Salvador who were granted so-called temporary protected status, unanimously upheld a lower court ruling that barred the applications for permanent residency, also known as a green card, because of their unlawful entry. The case could affect thousands of immigrants, many of whom have lived in the United States for years. Besides El Salvador, 11 other countries that currently have such designations include Somalia, Sudan, and South Sudan. We would like to know what you think about Africa 54. Join the discussion on Facebook. Our address is Africa 54. We're also streaming our broadcast live on Facebook. Please watch and share our show with your friends. Also check out our headlines 24/7 on voaafrica.com. Still to come, new technology that makes transportation easier for people with disabilities. We'll be right back.
Join us on the next Straight Talk Africa. We're going to talk about Africans working abroad. Now, as economies around the world prepare to open after multiple lockdowns, will Africans be looking for jobs overseas again? And we'll bring you the stories of young people who chase their dreams abroad and their words of caution to others. We'll also take a closer look at what international migration will look like after the pandemic. Join us right here on the next Straight Talk Africa. Health, wellness, sport, beauty, medical breakthroughs. Healthy Living cares about your well-being. What are the main health concerns in Africa and around the world? Find out the latest on coronavirus. Connect with our experts and ask them questions. How long does the virus stay? Join me, Linoch Mudu, in Washington, every week on Healthy Living, right here on VOA. Welcome back to Africa 54. Environmentalists for decades have had mixed feelings about nuclear power. Now, U.S. President Joe Biden administration has decided to cautiously embrace the energy resource despite lingering safety concerns to help achieve its goal of a net zero carbon economy for America by the year 2050. VOA's White House Bureau Chief Steve Harman reports from the North Anna Power Station in Monroe, Virginia. This nuclear power plant, with a pair of decades-old pressurized water reactors, produces about 20% of the state of Virginia's electricity. The nearly 100 nuclear reactors across the United States will be absolutely essential for the country to meet the goals President Joe Biden has set for greenhouse gas emissions, according to his climate advisor, Gina McCarthy. Now, I don't expect those old ones to be around a long time, but I do expect them to be safe, and I expect them to continue in a way that's going to allow us to keep the greenhouse gas emissions down with really stable baseload capacity. Aside from reliability, nuclear power production is relatively compact. The equivalent of a 1 gigawatt reactor would require numerous solar panels or wind turbines, blanketing an area several hundred times bigger than what is needed for a typical nuclear power plant. Dan Stoddard is Dominion Energy's chief nuclear officer. There's not a sufficient recognition of nuclear as being carbon-free. So I think that's in part on us as an industry to better communicate that fact. We have a great story to tell in nuclear. For decades, environmental groups warned about the risks of nuclear power, pointing to accidents at 3 Mile Island in the United States, Chernobyl in Ukraine, and Fukushima in Japan. They also raised concerns about where and how to safely store radioactive waste for the long term. Greenpeace, once on the forefront of this, no longer actively campaigns against nuclear power in the United States. The group declined VOA's request for an on-camera interview on the topic, but it did send a statement arguing nuclear energy is both expensive and dangerous, and just because nuclear pollution is invisible doesn't mean it's clean. The group suggests that instead of pouring money into new nukes, the Biden administration should focus on phasing out fossil fuels and investing in the transition to a renewable energy economy. The nuclear industry calls that outdated thinking. These plants, approaching 50 years of operation, have never operated more safely or more reliably in their history. The United States nuclear industry has an incredible track record of safe and reliable operation. Nuclear plants like this one remain the country's top source of emissions-free power generation, but they were not designed to last forever, and very few new ones are being built in the United States. Decommissioning too many of them could send Biden's clean energy goals up in smoke. Steve Herman, VOA News, at the North Anna Power Station in Mineral, Virginia. Cities around the world are installing new technology that connects to the personal devices of pedestrians, drivers, and riders on public transportation. Some cities are using these systems to make transportation easier for people with disabilities, like those who are blind. Jason Strother has a report from Busan, South Korea.
Park Hyung-bae doesn't leave home much without help from his mother or other guide. The 32-year-old says navigating Busan's public transportation system is not comfortable for someone who is blind. When I've traveled alone without my family or someone to guide me, I've gotten lost and asked people where I am, but sometimes they ignore me. I have no idea if they've walked away or not. It makes me feel isolated. It's hard to ask for help. New smart technology inside this metro station aims to help people with visual impairments travel more independently. Park is trying out a smartphone app called Dagachi Naranhi, or Side by Side. It uses a GPS system to locate users and provides meter-by-meter directions to station amenities. Park uses his phone's text-to-speech software to listen to the directions. It tells him to walk straight for 98 meters. He arrives at one of two accessible information kiosks that are connected to Bluetooth beacons placed all around the station. The system speaks out loud and has a braille touchpad that turns into a tactile map of the facility. When I select a destination, the braille display lets me feel the layout of the station, and I can memorize where I need to go. City officials say they plan to expand the app's coverage and install kiosks in all of the metro's 114 stations. The Busan Transportation Corporation's Jun Byung-jun says these accessibility features will benefit all commuters. It's not just for people with disabilities. It can be convenient for pregnant women and the elderly. It has multiple languages, so even foreign visitors can use it. It's for everyone. Smart technology could benefit everyone if it's made with universal design. That's according to the Seoul-based firm DOT, which partnered with Busan and created the accessible kiosk. DOT's Go Mi-suk says one way to do this is to bring in more designers who are blind. From my perspective as a person with a visual disability, there's a difference in how people without a disability think about making products that can be used by someone who is blind. So it's important that visually impaired people be part of the planning and design process. Back at the Busan metro station, Park Hyung-bae says inclusive tech does not just improve mobility. Non-disabled people don't often see people with a disability using the subway. If the technology makes it easier for us to use public transportation, I think the overall perception of people with disabilities will improve. And that, he adds, brings down social barriers. Jason Struther for VOA News, Busan, South Korea. Do you know how much data your car is collecting? VOA's Veronica Balderas Iglesias reports on how law enforcement agencies in the U.S. are among those eager to dig into the automobile data gold mines. What this will do is it'll take the information that's on your car and just transmit it by Bluetooth or by Wi-Fi to your phone so that you can see what data has been collected. They call them onboard diagnostic tools, chips and software that collect your car's data. Most think it's just for repairs, but that's actually just a tiny fraction of the river of data that today's connected cars store. Many drivers are clueless. Whether it's a camera, a microphone, a sensor can be read and the data can be collected. And that data presents literally a gold mine for advertisers, insurers, regulators, and law enforcement. Law enforcement, like U.S. Customs and Border Protection. About 5 years ago, the border agency's parent, Homeland Security, hosted a workshop on software that sucks data out of cars. What kind of data? Your routes. When doors open and close, whether your hands are on the wheel, if you stop and when you go again, and where. In a statement to VOA, CBP confirmed it routinely procures digital forensic technology to examine evidence in its work to secure America's borders. The agency did not mention car data. There's a lot of personal data in them, and it has privacy advocates alarmed. In terms of CBP, unfortunately, they do have quite a bit of authority at the border, and I think this underscores the need for Congress and the courts to ensure better privacy protections through Fourth Amendment jurisprudence.
The U.S. Constitution protects against unreasonable search and seizure of property, and the Border Patrol has caught flack for snatching computers and phones without a judge-approved warrant. But courts have disagreed about how far the government's power goes. The U.S., unlike Europe and other countries, even China, has a patchwork of federal privacy laws. And so we basically have very little legal protection of the information that's being stored in our cars. The risk isn't well known. Like many, Juan Jose Reyes and his daughter Ana innocently pair their cell phones to a vehicle they recently bought. I can listen to music inside in the car with the Bluetooth, and also I can see my messages in the car. Perfecto. All good, until she learned that the infotainment system had stored their call logs and text messages while broadcasting their location in real time. Like, nobody, even the school, teaches about that. Carmaker General Motors told VOA that users control how the system uses and shares their data by requiring them to opt in. But who doesn't? It's a way for the manufacturer to avoid taking responsibility. It sugarcoats the issue to the consumer without mentioning the fine print that we all know exists. Data reset. Consumers can cancel and delete stored data, but it gets complicated when, say, they leave personal data in a rental car. The American Car Rental Association is part of a coalition asking the U.S. Congress to pass a law to govern data deletion. We do need federal legislation on this topic because no one car rental company, if they have 200 different types of vehicles in their fleet, can erase that data after every rental. Juan Jose doesn't plan to opt out of his car's data collection. Still, he's worried about information he's left behind in other cars and the privacy risk from racial profiling. Remember, we're all innocent until proven guilty. And just because we belong to a certain ethnicity, Hispanic or another, we should not be subjected to having border police or immigration officers extract our private information as they please. Veronica Valderas Iglesias for VOA News, Washington. And that's our show for today. Be sure to watch Africa 54 on our website at voaafrica.com. From all of us here in Washington, we thank you for watching. Babu, ni hadithi nzuri. Hapo zamani za kale palikuwa na jabali mmoja tu. Jabali huyo aliweza kusafiri umbali mrefu hadi Uchina. Na jabali huyo watu walimsifu sana kwa kuwa alikuwa ni mwaminifu. Na hata ukimtuma kitu, anakuletea kwa wakati, tena bila gharama kubwa. Je, unamjua aliitwa nani? Pana babu. Aliitwa JNM Cargo. Ndiyo, JNM Cargo, mahodari wa usafirishaji wa mizigo kutoka China kwa njia ya forodha. Tuma pesa kwa wakala China, alafu JNM Cargo tukague mzigo wako, tuupakie na kusafirisha. Tupigie leo 0677 066 551. JNM Cargo, we voyage your dreams.